Shabbat Shalom. It's Parshat Naso. Very special Torah portion. We are on page 103 for the morning brachot, the Nisim B'chol Yom, the daily miracles. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan l'sechvin lehavchin bein yom uvein layla. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shesani b'tzomo. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shesani ben chorin. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shesani Yisrael. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, pokeach ivrim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, malbish arumim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, matir asurim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, zokef kefufim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, rokah ha'aretz v'hamayim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamechim mitzadikav. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shesalikot tzarki. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, ozer yisrael b'gevura. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, oter yisrael b'tifara. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hanoten le'ayav koach. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamavir shenem enetim. Uteninu hayom v'chol yom l'chenu chesed rachamim b'einecha u'b'reinu chol ha'enu chol ro'enu v'tigmelim chesdim tovim baruch atah Adonai gomel chesdim tovim le'emo Yisrael. Page 105. Ashreinu ma'atov chakenu u'ma'im gorleinu u'ma'yafa Yerushateinu. Ashreinu shanachnu mashkimim u'marivim erev v'vokev v'omrim pa'amayim b'chol yom. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Kadesh et shimcha al makdisheh shemecha v'kadesh et shimcha b'olamecha v'shuratcha tarim v'targir kanei b'ruchat Adonai mekadesh. Et Shimcha Rabbi. Page 107 is the blessing of the study of Torah. Very good. These are deeds that yield immediate fruit and continue to yield fruit in the time to come. Honoring parents, performing deeds of kindness and love, attending the house of study morning and evening, providing hospitality, visiting the sick, helping the needy bride, attending the dead, probing the meaning of prayer, making peace between one person and another, and between husband and wife, and the study of Torah leads to them all. Okay, let's see. We are hoping to get a minyan for the Kaddish Rabbanan. We don't have a minyan, so onward, friends. Psalm 30 is on page 120. Psalm 30. Mizmor shir Chanukat Bayit LeDavid Arumim Adonai Adonai Vani Amati Balshali Elech Adonai Ekrav El Adonai Et Chanan Mama B'Tagnim Afachta Mispidi Lama Chuli V'Tachta Saki V'Dezni Simcha Laman Yezamechach V'Chavot V'Loidom Adonai Elohai V'Elohim. I just want to say to those of you who are here, thank you for being here. And you can say to your friends, maybe if you have a minute over the course of the week, to say to your friends that getting on even a few minutes earlier than they usually do can be a big deal, because for people who are saying Kaddish, we want to say as many Kaddishes as we can. At least some of us do, and I know I'm not the only one in that.
So anyway, if we don't have a minyan, there's a couple of Kaddishes we cannot say in the morning. So you can encourage your friends. I know I'm preaching to the choir here, but you can reach out to your friends and let them know that if they get on a little earlier, it's a real mitzvah. Okay, so we are going to skip the Mourner's Kaddish on page 121. And we'll go to page 122 and we will rise. Baruch Sha'amar V'haya Olam Baruch Hu Baruch Hosei Bereshit Baruch Shamo Yachichel Melech Meshubach Uveat Shemo Hagadol Baruch Atah Adonai Melech Mehulav V'tishbachos 123 Hodu Ladonai Asher Karata Ki kol Elohei ha'imelelim Adonai Shemayim asa Hod v'hadar lefav Baruch Adonai Elohei Yisrael min olam v'yad olam v'yimruch olam Amen V'halel Adonai Romemu Adonai Eloheinu v'yishtachu l'hadam raglav kadoshu Romemu Adonai Eloheinu v'yishtachu l'hakodsho Ki kadosh Adonai Eloheinu Adonai tzvot esher b'derech bach Adonai Hoshia HaMelech Yaneinu Yom Korenu Hoshia Mechvarech et Nechalatecha V'ani b'chastecha Batachti Yagel Libi B'yeshuatecha Ashira L'Adonai Ki Gamal Alai. Page 127 is Psalm 19. The teaching of God is perfect, reviving life. The covenant of Adonai is enduring, making the foolish wise. Adonai Tzuri Vego Ali. 134 is Psalm 92. Mizmor Shir Le'yom HaShabbat Lo Tov L'Adonai Ali Yisrael L'Chaver Ali Hegim Mechinah Magad Masakran V'terem Karim Karahim B'Nedi B'Shem Ra'anan Tzadikat HaMayim Yifrach Keres Yizgesh Keturim Et Adonai B'chatzrot Eloheinu Yafri
V'hurachum yichaber avon v'lo yashchit v'heba la'ashiv apo v'lo yir kol chamato Adonai Hoshia HaMelech Yaneinu v'yom kareinu Ashrei Ashrei Yoshvei Yoshvei Page 138 is Psalm 147. Hallelujah. Can you tell us that? How to finish your life? God sends the divine word to earth. How quickly these commands are obeyed. Snow piles up like fleece, frost spreads like ash, hailstones are tossed like crumbs. Who could withstand the cold? The word is sent for the ice to melt. Winds cease blowing and water flows. Magid kol mishpatal yis'elisechem lechogoy mishpatim bal yadahum. Hallelujah. Page 140 is Psalm 149. Page 140. Hallelujah. Shiru Adonai Shir Chadash. Lesomachim izikim v'nikolim v'chavazal losot behem et part katuv hadoholot chol chasidov. Hallelujah. 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 Kol hanashamat, hallelujah, hallelujah. Kol hanashamat, hallelujah, hallelujah. We rise on page 142. אתה הוא לבניך, אתה עשית את השמיים שיש במקוצרים הארץ וכל אשר עליה בהיים אתה הוא אדוני האלוהים אשר בחרת באברהם הוצאתו מאור כסים ושמת שמו אברהם מצאת את לבבו נאמן לפניך והים בקטן
לפניהם ויעברו בתוכם יבשה את רודפיהם השלכת לנצלות כמו אבן במים. Page 143 וישע וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים יראו את אדוני מימין ואדוני ומשה עד אז ישע משה ובני ישראל אשר זאת אדוני עוזי וזמרת יהוה הלל ישועה תיפול עליהם המטרה ואחד עד יבוא עמך כי לאדוני מלוכה משה בגויים ולמשה אמרתי לשפוט את הרשע והייתה לאדוני מלוכה והיה אדוני למלך לכל הארץ ביום ההוא יהיה אחד ושמו אחד 145 נשמת כל חי תברך הסומך על נופלים זקף שקובעים ממך לא אנחנו מודים אין אנחנו מספידים את אותו הם יצפים אותנו אדוני עד הנה עזרנו רחמך ולעוז וחסדך כי חובתך לבקשת לך לאשר תשב בכל ברך לך תרחב בכל כמונה ולך תשתחווה. 9 lines from the bottom on page 146 Kol Atzmotai. Kol Atzmotai Tom Lana
נהדרך ונשבחך, נפארך ונברך את שם קודשך כאמר, לדוד ברך נפשי את אדוני וחוק רבי. Page 147, האל בתעצומות זכו, הגדול בכבוד שמך, הגיבור לנצח והנעלה בנתך, המלך היושב על כיסא רם ונישא. שוכן אדמה וקדוש שמו, חתום כבוד אדוני, לישרים נא תהילה. בפי שרים תתהר ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמגרות לבבות עמך בית ישראל בנה יתברך שמך מלכנו בדור ודור. להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להלל ולקלס, על כל דברי שירות ותשבחו, דוד בן ישי, עבדך משיחך. Page 148. ישתבח שמך לעד מלכנו למלך. שוש וחד וזמרה ברכות והודאות מטה ויד עולם ברוך אתה אדוני אל גדול ותשבחו אל ההודעות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך אל חי העולם. Page 150, we can be seated. ברוך אתה אדוני לעולם יוצר אור וברוך חושך עושה שלום ובורא את הכל הכל יהודוך והכל ישבחוך והכל ימרו ננסה אצל הכל אפס בלתך לא ראינו לימות המשיח ואין דומה לך משיחנו לתחיית המתים אל אדון על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה גולו וטובו במערי עולם דד ודבונה סובבים אותו המדבר על חיות הקודש ונדר וחרות על המרכאות זכות ומישו לפני חיסו חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאורות שברא אלוהינו יצחרם בדעת בבינה ובהשכל כוח גבורה ונתן בדן להיות מושלים בקרב ועם זיו ומפיק עם נוגה נעזיבם בכל העולם שמחים בצאתם וששים בבואם אויסים באימה
רצון קונה בכבוד נותנים לשמו צהלה ורינה לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרח אור רב התקין צורת הלנה שבח נותנים לו כל צבא מערו תפארת וגדולה שרפים לוחנים וחיות הקודש לאל אשר שבת מכל המעשים יום שבת קודש שמך אדוני אלוהינו יתקדש תתברך משה נושב ומצדך ועל מראש עשיתה יפרוך עשיה Page 153 of the Lev Shalem Siddur. תתברך תורנו מלכנו וגואלנו לקדושים גברים חיים לכולם כלם וכולם ברורים את שם העם. וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה בשירה ובזמרה ומברכים ומשבחים ומפארים ומריצים ומקדישים ממליכים את שם הלל המלך הגדול גיבור ונוער הקדוש וכולם יוצרם בנחת רוח בשפה ברורה ובנים הקדושה כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות בכל הארץ כבודו ואופנים וחיות הקודש וראש גדול מתנשאים לעומת צרפים לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני במקומו לאל ברוך נמות יתנו מלך חי וקיים גדולות נפלאות מחדש אור חדש אור חדש אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו ונזכה כולנו מהרה לאורו ay da 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 Baruch atah Adonai yotzer me'oro. Amen. Page 154. Shabbat
ורבק ידינו במצוותיך, ויחל לבבנו לירא ולירא את שמך, ולא נבוש לעולם ולא נבוש לעולם כי בשם קודשך הגדול והנורא והטהור נגילה ונשמך, נגילה ונשמך וישועתך. אמן שלום. וקרבתנו לשמך לדורסך באמת, להודות לך וליחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. Page 155 is the Yahweh. At the bottom of 156. Amen. אמת שלהו אדוני אלוהינו ולאבותינו מלכנו מלכותנו גואלנו ורבתנו יוצרנו צור ישועתנו פדנו מצילנו מעולם שמך אלוהים זולתך עזרא דבדינו אדם מעולם מגן משיח לבניהם אחריהם בכל דור ודור ולעולם שוב. Let's rise on 158 in the Chazan. I'm going to ask your indulgence to interrupt here before we start the Amidah. I want us to think about when we take 3 steps back and then 3 steps forward, which we do before the Amidah. We do that so habitually that we don't actually think about its power. But I want you to imagine I'm about to go into a meeting with a very, very important
Maybe it's a job interview, or maybe it's just somebody who you greatly, greatly admire, somebody whose work in the world you admire, and a world-famous person. And you're sitting out in the waiting room and you're preparing to go in to meet them. You would put a lot of thought into that. You'd really prepare yourself internally, and you'd make sure that you were really in a state of mind where you could take in the whole meeting and where you could present your best self and really, really just be present in that moment. So when we take 3 steps back and then 3 steps forward to begin a conversation with Hamelech HaMelechim, with the Holy One, with God, the ruler of the sovereign of all that is, those 3 steps back and 3 steps forward can put us in a state of mind that's not ordinary, and really elevate our focus and really try to open our hearts and really try to be fully present. So I want to encourage us to do that before the Amidah. We are in the middle of page 158. משה ובני ישראל לכם שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך לדור הקודש נורא תהילה עוד ספר שירה חדשה שבחו גאולים לשמך על שפת הים יחד כולם הודו המליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד צור ישראל קומה בעזרת ישראל ופדך חינומך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני.
קראתיך השם ממעמקים קראתיך אדוני שמע בקולי אדוני שמע בקולי אדוני שמע בקולי אדוני שמע Beautiful. Shkoach. Yeah, shkoach. We're going to turn to the reading of the Torah portion on this Shabbat. We are at Parshat Naso. Parshat Naso. In my heart, it's especially because there's so much in it for starters. So again, we're reading the triennial cycle, so we're not going to get to all of this. But it begins by describing the role of the three families of the Levi'im and their numbers, and then their assignments with regard to carrying the Mishkan through the wilderness. It includes a description of the trial of the Sotah, that is the trial of the jealous husband or the unfaithful wife. It includes the priestly blessing that we recite on Friday nights to bless our children, and also during in this congregation during Musaf service of festivals when we can gather in a minyan. In some congregations it's recited every week on Shabbos. It's just a very full and rich parashah, but for me it has a special place because this is the parashah of my bar mitzvah. Hey! And so I'll talk a little bit about that, about part of the Torah portion later. I'm going to talk about the Birkat HaKohanim, the priestly benediction, the priestly blessing, which is not something we're going to read in the triennial reading. But we start at chapter 4 of the book of Numbers, chapter 4 of the book of Numbers, and it is at verse 21, chapter 4 of the book of Numbers, verse 21, and let me just give you, I'll try to give you page numbers in each of the two different Chumashim, although you might have a different Chumash at home. So again, chapter 4 of the book of Numbers, verse 21. In the stone, if you happen to have that, it's on page 479 of the stone, page 479 of the stone. And if you have the Eitz Chaim Chumash, it's way back here. Sorry, let me just find it. It's in the 800s somewhere. Excuse me, it's in the 700s. So it's at page 791 if you have the Eitz Chaim. Again, 791 in the Eitz Chaim, 749 in the stone. And the first Aliyah is verses 21 through 24. וידבר אדוני אל משה לאמור נשאו את ראש בני גרשון גם הם לבית אבותם למשפחותם מבין 30 שנה ומעלה עד בן 50 שנה תפקוד אותם כל הבא לצוות צבא לעבוד עבודה באוהל מועד זאת עבודת משפחות הגרשוני לעבוד ולמסע. And the second Aliyah is verses 25 through 28. It continues to describe the task
of the Gershonites. ונעשו את יריות המשכן ואת אוהל מועד מחסהו ומכסה התחש שעליו מלמעלה ואת מסך פתח אוהל מועד ואת כלי החצר ואת מסך פתח שער החצר אשר על המשכן ועל מזבח סביב ואת מטריהן ואת כל כלי עבודתם ואת כל אשר יעשה להם ועבדו על פי אהרון ובניו תהיה כל עבודת בני הגרשוני לכל מסעם ולכל עבודתם ופקדתם עליהם במשמרת את כל מסעם זאת עבודת משפחות בני הגרשוני באוהל מועד ומשמרתם ביד איתמר בן אהרון הכהן. Verse 29. בני מררי למשפחותם לבית עבודם תפקוד אותם מבין 30 שנה ומעלה ועד 50 שנה תפקדם כל הבא לצבא לעבוד את עבודת אוהל מועד וזאת משמרת מסעם לכל עבודתם באוהל מועד קרשי המשכן ובריחיו ועמודיו ואדניו ועמודי חצר סביב ואדניהם ויתדותם ומיתריהם לכל כליהם ולכל עבודתם ובשמות תפקדו את כלי משמרת מסעם זאת עבודת משפחות בני מררי לכל עבודתם באוהל מועד ביד איתמר בן אהרון הכהן. So here we continue now with the family of the Kohathites, or the Bnei Kahati. And we're on the fourth Aliyah, verses 34 through 37. Vayivkod Moshe v'Aaron ונשיאי העדה את בני הקהתי למשפחותם ולבית אבותם מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה כל הבא לצבא לעבודה באוהל מועד ויהיו פקדיהם למשפחותם על פי 2,750 פקודי משפחות הקהתי כל העובד באוהל מועד אשר פקד משה ואהרון על פי אדוני ביד משה. The next is verse 38. Verse 38. ופקודי בני גרשון למשפחותם ולבית אבותם מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה כל הבא לצבא לעבודה באוהל מועד ויהיו פקודיהם למשפחותם לבית אבותם 2,630,000 פקודי משפחות בני גרשון כל העובד באוהל מועד אשר פקד משה ואהרון על פי אדוני ופקודי משפחות בני מררי למשפחותם לבית אבותם מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה כל הבא לצבא לעבודה באוהל מועד ויהיו פקודיהם למשפחותם 3,200,000 פקודי משפחות בני מררי אשר פקד משה ואהרון יד משה כל הפקודים אשר פקד משה ואהרון ונשיאי ישראל את הלוויים למשפחותם לבית אבותם מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה כל הבא לעבוד עבודה ועבודת מסע באוהל מועד
ויהיו פקודיהם 8,580. על פי אדוני פקד אותם ביד משה איש איש על עבודתו ועל מסעו ופקודיו אשר ציווה אדוני את משה. So we're going to pause here and do a mishbeach for the cholim, but I want to just reflect very, very briefly on what we just read. So we just read about each person within the clan of the Levi'im has a particular task, right? Every group has a particular task. They do different things, and that's what we just read. The particular job they had when they were breaking down and building back up and carrying the Mishkan through the wilderness. And so each of them had to think about their particular role in the service of God. The service of God was not just a vague general thing to them. It wasn't just a notion. They had particular tasks they had to do. And so too for each of us to think about the particular moments in our lives, the everyday actions that we do, relationships we have, skills that we have, deficits we have. How do we turn those all into the highest possible version of what we do? How do we use them in the service of God? Every individual has a unique way to do that because each of us is different. And so we want to try to elevate everything we do in that direction. So I'm going to now, we're going to do a mishbeach. If the chazan would be so good as to start the blessing for healing, and then we'll pause and let you share a name of somebody you're thinking of who's in need of healing. יברך בותינו אברהם יצחק ויעקב, אמותינו שרה רבקה רחל ולאה, הוא יברך וירפא את החולים. Leah Bat Esther and Jula King and Barbara Gould. And we're also wishing for refuah shlema for Jeff Weinstein, Dodie Harrison, Ed Weiner, Yitzchak Beryl Ben Rivka, Darren Lewis, Rose Oskowitz, Cindy Hahn, Shalom Feibel Ben Sandy, Elsa Scheib, Miriam, Rivka Bat Leah, Mendel Ben Chana Sarah, Sabina Shalom, Chava Shulamit Bat Pesha, Yosef Kohen, James Nelson, Michael Ben Sipora, Matilda Rosenberg, Janet Feldman, Chloe Bas Bren, Gershom Goldstein, Shalom Yitzchak Ben David, Yechiel Ben Moshe, Tzipora Bat Yosef, Yechiel Tova Gidl Bat Chana Leba, Devorah Bat Leah, Moshe Ben Janine, Katya Amato, Avgail Bat Sarah Bat Yitzchak. ואת כל שאר החולים בקהילה הקדושה זו, הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחזיקם ולרפאותם, וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף. בכל שאר חולי ישראל שבת לזעוק, ורפואת קרוב ערבו, השתה והגרז מכבי ונאמר אמן. We're now at chapter 5 of the book of Numbers. We shift gears now. So we're done describing the tasks of the Levi'im. And now we're at chapter 5, verse 1. וידבר אדוני אל משה לאמור, צו את בני ישראל, וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש, מזכר עד נקבה תשלחהו, אל מחוץ למחנה תשלחום ולא יטמאו את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם, ויעשו כן בני ישראל, וישלחו אותם אל מחוץ למחנה, כאשר דיבר אדוני אל משה, כן עשו בני ישראל. The seventh Aliyah is at verse 5. ודבר אדוני אל משה לאמור, דבר בני ישראל, איש או אישה, כי יעשו מכל חטאות האדם, למעול מעל באדוני, ואשמה הנפש ההיא, והתוודו את חטאתם אשר עשו, והשיב את אשמו וראשו, וחמישיתו יוסף הרב, ונתן לאשר אשם לו, ואם אין לאיש גובל, להשיב האשם אליו, האשם המושב לאדוני לכהן מלבד
אל הכיפורים אשר יכפר בו עליו וכל תרומה לכל קודשי בני ישראל אשר יקריבו לכהן לא יהיה ואיש את קודשיו לא יהיו איש אשר ייתן לכהן לא יהיה. ברוך תהיה. Okie dokie. So, I want to talk just briefly. Well, I always say that. Let's be honest. I want to talk. I'll just say that. That's safe. About the Birkat Kohanim, the priestly benediction. So let me get out this. This text now. So again, as I said, I'm reading something that is not in the reading that we just did, but rather is from a little bit later in the parasha. So it is the Birkat Kohanim, the way the priests bless the Israelites is in chapter 6, and it's verse 22. Of the book of Numbers, chapter 6, verse 22, and I'll just tell you, in the stone, it's on page 762. So I have so many thoughts and feelings about this because one of the beautiful visions, I cannot think of my Abba of blessed memory. I can't think of my father on the bima. I obviously have many memories of him not doing this, but if I think of my dad on the bima, I think of him as doing this, which is not something that we do in our kehila, in our community, but my Abba would bless the congregation with his big, gorgeous hands and his beautiful, sonorous voice with Birkat Kohanim, with the blessing of the priests. And so I'm just mentioning that because I have obviously a special relationship to this, but I have another I'll share with you in a moment, although I just realized that something I want to read to you is outside in my jacket pocket, so I'll have to go get that. So I can get it, it's all right. Yeah, so I don't want you touching my stuff, it's okay. I mean, that sounded nasty. I mean, for your sake, for health. So here's what I want to say. This incredible blessing, let me just read it in the English, because you've heard it so many times, I'm sure. I'll read it in the Hebrew and the English. So I'm not going to raise my hands as my Abba did, as my father would do. But it says, "Vayidaber Hashem el Moshe lemor," and so God spoke to Moses, saying, "Deber el Aaron uve'el banav," so speak to Aaron and to his sons, lemor, saying, "Ko tivarchu et bnei Yisrael." This is how you will bless the children of Israel. The children of Israel, Amor lehem, say to them, Yivarechacha Adonai v'yishmarecha. And again, I'll read this in English in a moment. Ya'er Adonai panav elecha v'chuneka. Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. V'samo et shemiv al bnei Yisrael v'ani avarchim. So in English, that is, may God bless you and safeguard you. Sometimes we read it as may God bless you and keep you. May Hashem illuminate God's countenance for you and be gracious to you. I remember that as may God lift up God's face to you, or may God's face shine upon you and be gracious to you. And I read that wrong. May God illuminate his countenance for you and be gracious to you, or may God shine upon you and be gracious to you. And then may God lift up God's countenance to you, that is God's face to you. Countenance is just a fancy word for face, and establish peace for you. Let them place my name upon the children of Israel, and I shall bless them. So yesterday we studied this in the Torah study group and really spent the entire hour just on those verses that I just read, because there's so much to be said about them. But I want to just say, I want to draw out a couple of the primary teachings of this, and then again I want to share something with you that's very personal to me. So the first phrase, may God bless you and keep you, when we think of a blessing, it's sort of, we don't really know what that means, if we're honest. When we say that, we sort of throw the word blessing around, but the rabbis got quite specific about it, and I don't want to go into why, the grammatical reasons for this, the textual reasons for this, but we did talk about those yesterday.
But essentially, the rabbis see, the Chazal sees, and Rashi brings that when it says, may God bless you, what that means is it's referring to material benefit, right? Actual, economic prosperity and well-being, right? And it may sound strange to us that we begin the priestly benediction by talking about. We might imagine that it would open by saying, may God's Spirit rest with you, or may God, hold you in the Shekhinah, in the divine presence. But it starts really with quite specific economic well-being, which is essentially how Rashi describes the Talmudic read on this. And then may God keep you. Okay, so may God bless you with material benefit, and may God keep you, which Rashi understands to mean may God protect that material benefit. So one of the things that's so magnificently, distinctly Jewish about this is that we don't draw a hard distinction between the world of spirituality on the one hand and the world of materiality on the other hand. In fact, our task is ultimately to unite them, to elevate the world of the material to the world of the spiritual. But more practically, for most of us, what does that mean? What that means is that everything that we have, all of the stuff we have, if we're fortunate enough at this time to have a job and to have an income and have a paycheck or just the comforts of home, all of those things that we have so that we can live a life of Torah, so that we can live a life of seeking understanding and contemplation to learn what is our task in the world. As one of the Italian commentators, as the Seforno says about this, the reason that we start with material blessing is because, as Pirkei Avot says, as the Mishnah teaches us, ein kemach ein Torah. If we don't have economic stability and well-being, we cannot turn to the world of Torah. So the purpose of starting with that blessing is because we recognize that we have these material benefits, but they're not an end in and of themselves. They're the starting point and the foundation, so we don't have to be worrying, God forbid, about scrounging for food and spending our lives just trying to eke out a living. We can have enough stability and calm that we can turn our minds to fulfilling our task as human beings and to creating unity among people and coming close to God. So that's why we start with material blessing. And the next, and really the last part I want to share here before I share this personal aspect with you, is that the Netziv, the Hamek Davar, who's a later commentator, has a very, very beautiful take on this, and he says that the challenge here, the reason it says may God not only bless you with material well-being, but then it also says may He keep you. He has a different interpretation than Rashi, who thinks keep you just means may God protect the well-being that you have. The Netziv says, may God bless you with material sustenance, but may God also keep you in that you don't get entangled in the materiality itself. So if you're blessed enough to have work and to have comforts and have a beautiful home and to have places that you can go to be safe and to have enough money to, buy things for people you love and to make life a little bit easier, that you do not become entangled in that those things don't become an end in themselves, and that you spend your life, God forbid, seeking material comfort, because we all know that that's a labyrinth and there's no way out of it, and it doesn't actually bring us happiness if we live our lives pursuing material comforts. So we have to remember that all of the things we have, we're given in order that we can live a life of holiness. So I wanted to share that thought with you, and then I'm going to awkwardly duck out for about 15 seconds because I want to grab something for you. And to make it slightly less awkward, the Chazan is going to enter the frame here for one moment.
share with you is at my bar mitzvah, of course, I had my Abba with me, my father who was the rabbi for my bar mitzvah, but also I have my beautiful grandfather of blessed memory, who was also a rabbi. That's Harav Avraham ben Harav Yehuda Lev. And he gave a kind of supplemental Devar Torah. Really, it was like a blessing in Devar Torah. One of the things I remember is that I saw in his handwritten notes, which I found many years later, that most of it was written down. I typed it into my computer from his handwriting, but there were also parts where it was just clear that he was going to improvise. And what I remember is that he must have gone on and on, because I remember my mother gesturing to my father and me like, get him off of he's been talking too long. And if you know my mother, that makes perfect sense that she would have done that, because she's strong. But in any event, here's what I want to share. So I had the blessing of discovering my grandfather's handwritten speech at my bar mitzvah. I found it a few years ago, and then I typed it in to my computer just so I would have it, and for moments like this. So he talks about the Birkat HaKohanim. And I'm just going to read his words, and I will reflect on it in just a moment. So he says, notice that the blessing, Joshua, is in the singular. Let God, may the Lord, I'm just reading his words, may the Lord bless thee. And then only 12 more Hebrew words. It says all that needs to be said, all in the singular. That is, God is addressing, the priests are addressing you as an individual in the Hebrew. But how much meaning and love and concern there lies in these words, and how meaningful is the singular. Israel, he says, my grandfather says, depends on unity. The Lord bless thee, vayishmarecha, and keep thee in good health, physically and mentally and materially. And then I have a note to myself that says it's hard to read through here, so I may not have all the words. And keep thee from evil, sickness, poverty, and calamity. Ye'er Hashem panav elecha v'chuneka. May the Lord cause his countenance to shine upon thee. May you love enlightenment and wisdom. And may God give thee grace in the eyes of your fellow man. May people take delight in thy presence. Yisah Hashem panav elecha. May the Lord turn his face unto thee and grant thee peace. V'yasem lecha shalom. Which is inner peace, said my grandpa, security, satisfaction in your attainments, and may you be a source of peace and reconciliation wherever you will be, and this is what I want to really focus on, be a peace-loving Jew, and working toward the day when peace will pervade all the world of men. And I just wanted to share those words of my grandpa, and then just to put a chatima on it. So it's not just my grandpa who understood that last phrase, and bless you with peace, not just as referring to the people Israel, but in fact referring to the entire world of, as my grandfather put it in antiquated English, the entire world of men, that is the entire world of human beings. The Midrash also recognizes that the blessing of peace is not just for Israel, but for all people. Because peace, of course, refers to wholeness. So how can you have a whole, that is the world, and only have peace in part of it? So the blessing is for peace among all. And as we look out into our world right now, so fractured, but also with such stirrings of hope and possibility, and of course I'm talking about the recent demonstrations, it should be our deepest prayer that each of us personally and individually is blessed with goodness, and that our Jewish community is able to keep itself, and that it enjoys the light of God's countenance, but also that God blesses us and that we merit to become agents for a peace not only within our own congregation and not only within the Jewish community, but that we become agents for peace, reaching out to those who are demonstrating and who are sharing with us that their hearts are broken, and that what's normal, what has been normal in our country, is not peace for them. And so may we merit to really hear that and to be agents of peace and healing and unity. And if we all do that, my grandfather will be very proud, and we will have fulfilled, I believe, as best we can, each of us in our own way, the words of the Birkat HaKohanim. So thank you for indulging me for a little bit of a long teaching, but I did want to share this from my bar mitzvah.
Okay, so now I'm going to chant the Haftarah. Haftarah for this Shabbat is from Shoftim, chapter 13 of the book of Judges. It's chapter 13, verses 2 through 25. Verses 2 through 25. Okay, and the Chazan's going to remind me of the trope here. Vayhish echad mitzora mishpachot hadani ushmo manoach v'ishto akara v'lo yalada v'yara malach Adonai el ha'isha v'yomru eleha hinena et akara v'lo yaladat v'harit v'yaladat ben v'ata shemerina v'al tishti yain v'shechar אל תאכלי כל טמא כי הנך הרע ויולדת בן מורה לא יעלה על ראשו כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים ותבוא האישה ותאמר לאישה לאמור איש אלוהים בא אליי ומראהו כמראה מלאך אלוהים נורא מאוד ולא שאלתיהו מזהו ואת שמו ולא יגיד לי ויאמר לי הנך הרע וילדת בן ותא אל תשתי יין ושכר ואל תאכלי כל טומאה כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן עד יום מותו ויתרבנוח אל אדוני ויאמר בי אדוני איש האלוהים אשר שלח יבוא נא עוד אלינו ויורנו מה נעשה לנער היולדה וישמע אלוהים בקול מנוח ויבוא מלאך אלוהים עוד את האישה והיא יושבת בשדה מנוח אישה עמה ותמהר אישה ותרץ ותגד לאישה ותאמר אליו הנה נראה אלי האיש אשר בא ויאמר אלי ויעקב וילך מנוח אחרי אשתו ויבוא אל האיש ויאמר לו אתה האיש אשר דיברת אל האישה ויאמר אני ויאמר מנוח אתה יבוא דבריך מה יהיה משפט הנער ומעשהו ויאמר מלאך אדוני אל מנוח מכל אשר אמרתי אל האישה תשמר מכל אשר יצא מגפן היין לא תאכל ויין ושכר לא תש וכל טומאה אל תאכל כל אשר ציוויתיה תשמור ויאמר מנוח אל מלאך אדוני נעצרה נא אותך ונעשה לפניך גדי עזים ויאמר מלאך אדוני אל מנוח אם תעצרני לא אוכל בלחמך ואם תעשה עולה לאדוני תעלנה כי לא ידע מנוח כי מלאך אדוני הוא ויאמר מנוח אל מלאך אדוני מי שמך כי יבוא דבריך וכיבדנוך ויאמר מלאך אדוני למה זה תשאל לשמי והוא פלא ויקח מנוח את גדי העזים את המנחה ויעל הצור לאדוני ומפליא לעשות ומנוח ואשתו רואים ויהי ועלות הלהב מעל המזבח השמיימה ויעל מלאך אדוני בלהב המזבח מנוח ואשתו רואים ויפלו על פניהם ארצה ולא יסף עוד מלאך אדוני להראות אל מנוח ואל אשתו אז ידע מנוח כי מלאך אדוני הוא ויאמר מנוח אל אשתו מות נמות כי אלוהים ראינו ותאמר לו אשתו לא הפץ אדוני
להמיתנו לא לקח מידינו עולה ומנחה ולא הרענו את כל אלה וכעת לא השמיענו כזאת ותל אל האישה בן ותקרא את שמו שמשון ויגדל הנער ויברכהו אדוני ותחל רוח אדוני לפעמו במחנה דן בין שרה ובין Another thing I have to say, if you'll indulge me, is that my grandparents lived on the other side of the country, and my grandfather died when I was in my teens. So to be honest, I don't have a lot of memories of my grandfather, besides that very clear memory of him speaking at my bar mitzvah and a couple of when I was a kid. But one of them that is very, very clear from when I was very young is sitting on his lap and having him tell me Bible stories. And though I remember that happening on more than one occasion, the only one I remember clearly him telling me is the story of Shimshon. And I only now made the connection that was, and that was years before my bar mitzvah. He certainly did not know that my parashah would have been Naso, although maybe he did. And I just now made that connection. Okay, we turn now to Yakum Farkan, which I believe is on page 176. And page 176. יקום ברקן מן שמיה, חנך דבר חנך רבי חסד ושמיה, ולגופם דברם הריה. Before we read the blessing for the community and for the United States, I just want to we'll celebrate people who are celebrating. So I want to say happy birthday to Yafit. Hiya, Yafit Heyman. And to Peter Lyman, who's on the board, former president of the shul, and the board, Julia Taub, David Morgenstern, and Wendy Comstock. Happy birthday to each of you. And also happy anniversary to Harvey Frankel and Jackie Pellner Frankel. And to Rob and Sarah Sturts. Happy anniversary. Richard and Ellen Cohen, James and Arlene Fromer. Happy anniversary to you. Phil and Shira Newman, happy anniversary. And Gary and Linda Singer. So many beautiful people celebrating so many beautiful events in their lives. I hope they're all filled with goodness and light and happy things. Okay, we rise for the blessing for the community. May the one who blessed our ancestors, Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Rebecca, and Rachel, and Leah, bless this entire congregation together with all holy congregations. Bless all the families and all within them and all they have. To those who devote themselves to helping to establish synagogues and to providing for what they need. And for all who faithfully devote themselves to the needs of this community and to the land of Israel. May God reward them. May God bless them. And make all their worthy endeavors prosper, as well as of those of all the entire people of Israel, their brothers and sisters, and let us say Amen. Amen. Okay, page 178 is the blessing for Israel, and then we'll go back and read the blessing for the U.S. Avinu Shabbat Shemayim Sur Yisrael V'Go'alo. Avinu Shabbat Shemayim, stronghold and redeemer of the people of Israel, bless the state of Israel that it may be the beginning of our redemption. Shield it with your love. Spread over it the shelter of your peace. Guide its leaders and advisors with your light and truth. Help them with your good counsel. Strengthen the hands of those who defend our holy land. Deliver them. Crown their efforts with triumph. Bless the land with peace and its inhabitants with lasting joy. And let us say Amen. Amen. The blessing for Artzot Habrit, the United States. Eloheinu v'Eloheinu v'Eloheinu kabel na b'rachamim et tefillatenu. God and God of our ancestors, with mercy accept our prayer on behalf of our country and its government. Pour out your blessing upon this land and its inhabitants, its leaders, judges, officers, and officials who faithfully devote themselves to the needs of the public. Help them understand the rules of justice you have decreed so that peace and security, happiness, and freedom will never depart from our land. Adonai, God whose spirit is in all creatures, we pray that your spirit be awakened within all the inhabitants of our land. Uproot hatred and malice, jealousy and strife. Give us love and companionship, peace and friendship. Grant us the knowledge to judge justly
and the wisdom to act with compassion and understanding and courage to root out poverty and injustice. May it be your will that our land be a blessing to all who dwell on earth. May you cause all peoples to dwell in friendship and freedom. Speedily fulfill the vision of your prophets. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. And God, please grant us the strength and the merit to work for peace among all people in our country. And we say amen. Amen. Okay, with those blessings now behind us and going up to heaven, we'll turn to the Ashrei on page 181. אשרי יושבי ביתך, עוד יהללוך סלע. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. תהילה לדוד ארון ממך, אלוהי המלך, ואהבתך שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך, ואהבת שמך לעולם ועד. גדול אדוני ומהולל מאוד, ודין גדולתו אין חקר. דור לדור ישבח מעשיך, וגבורתך יגידו. הדר כבוד הודך, ודברי נפלותיך אשיך. עזוז נורתך יאמרו, וגדולתך אספרנה. זכרה וטובך יביעו, וצדקתך ירננו. אנו נרחם אדוני, ערך אפיים הגדול חסד. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, גבורתך ידברו. הודיע לבני אדם גבורותיו, וכבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. מחוללך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם ביתו. פותח את ידיך, ומסביר לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קורב, לכל אשר יקראוהו באמת. רצון יראה יעשה, ואת שבתו משמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו, את כל הרשעים ישמיע. תהילת אדוני ידבר בי, ויברך כל בשר שם קודשו לו. נברך The Musaf for Shabbos is on page 185. 185 of the Lev Shalom.
204 is Ein Keloheinu. En Keloheinu, En Kadonenu, En Kemalkeinu, En Moshienu, Mi Keloheinu, Mi Adonenu, Mi Kemalkeinu, Mi Moshienu. Moshienu, Atahu, Eloheinu, Atahu, Adonenu, Atahu, Malkeinu, Atahu, Moshienu, Atahu, Sheiketiru, Avoteinu lefanecha, Ketor. The Aleinu is on page 205, and we should rise for the Aleinu. Aleinu l'shabeach l'adon hakol na'tein gedula le'yotzeh b'reshit shelo asanu k'vayaratzot velo samanu k'mishpechot ha'adama shelo sam chelkeinu kahen וגורלנו ככל עמונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא שבשמיים. ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו Those who are saying Kaddish should remain standing. The rest can be seated. Page 207 is the mourner's Kaddish. I'll give you just a moment to say the name of the person you're remembering. I'm remembering Harav Emanuel ben Harav Avraham Yosef Vimalka, Rabbi Emmanuel Rose, and the congregation is observing the yard sites of Esther Ahaldef, Ida Brenner, Karita Carl, Vera Fine, Anna Goldstein, Dick Goodman, Annie Gottesman, Lawrence Heitowitz, Norman Jacobs, William Jacobson, Sam Kerner, Alvin Connick, Harry Lesh, Sadie Lewis, Shanna Lewis, Maya Rome, Aaron Rosenblum, Morris Rosenkrantz, Louis Rosenstein, Bessie Rosenthal, Jack Saltzman, Blanche Scharf, Michael Sheehan, Malka Stein, Chaim Veltman, Hyman Veltman, Sam Wallace, and Samuel Zeidman. Zichronam Livracha, may their memories be a blessing. Page 207 is the mourner's Kaddish. Yitkadal v'yitkadash Shemei Rabbah. Amen. Ve'alma divrach Yerutei v'yamlich malchutei. V'chayechon uvyomechon v'chaye dechol Beit Yisrael ba'agala uv'zman kariv. Imru Amen. Amen. Yehesh Shmei Rabbah mevarach le'olam ho'mei almaya.
Yitbarach, V'yishtabach, V'yitpa'ar, V'yitromam, V'yitnaseh, V'yitadar, V'yitaleh, V'yitalal, Shmei Dekudesha, V'richu Le'ela Min Kol Yerchata V'shirata, Tushbachata V'nechamata Da'miran Ba'alma V'imru Amen. Yehi Shlama Rabba Min Shemaya V'chaim Aleinu Ve'al Kol Yisrael V'imru Amen. Oseh Shalom Bimroma Uya Oseh Shalom Aleinu Ve'al Kol Yisrael V'imru Amen. Let's see, a couple of just brief announcements. First of all, there's so much going on in the shul. Even though the building is closed, there really are so many wonderful programs happening, and if you're not hip to that, then you should call the office and get on our email list or go to our website where you can find out more. I'll just highlight here that this Sunday, that is tomorrow evening at 7 p.m., Rabbi Tzvi Fisher and I, Rabbi Tzvi, who's a real mensch, who's over at the Kollel, I'm sure you know if you're tuned into the Jewish community here. Rabbi Fisher and I will be having a discussion about our differing Jewish paths, our differing Jewish worldviews, looking for points of contact and points of difference, and hopefully really pushing one another to kind of go deep and challenge each other in a loving way so we can get to a point of further understanding. And it'll be an interesting way to talk about the resonances and the differences between Orthodoxy and conservative Judaism. And it'll be really a great discussion. I'm looking forward to it. I hope you can join us. That's tomorrow at 7. Look at our Facebook page or our website or our weekly email for the Zoom link for that event. And if the Chazan doesn't have anything else, we'll conclude. Okay, so thank you so much for being with us. Hope you have a beautiful Shabbos. And the Adon Olam is on page 211. Adon Olam Asher Malach B'terem Kol Yetzir Nivra Nasa V'chefetzo Kol Azai Melech Shemo Nikra Ve'acharei Kichlot HaKol Levado Yimloch Noira Ve'hu Haya והוא יהיה בתפארה, והוא אחד ואין שני, להמשיך ולהחבירה, בלי ראשית ובלי תכלית, ולא העוז והמשרה, והוא ראי וחי גואלי, וצורפני לצרה, והוא ניסי ומנוסי, מנדגוסי ביום מקרא בידו, הפקיד רוחי, ותישן והעירה, ואמרוכי גבייתי, אדוני לי ולא ירא. Good Shabbos. Shabbat Shalom. Thank you so much. Have a beautiful day, beautiful Shabbos. You know, it's funny. I had the paper in my back pocket the whole time. It's typical of me. I get very disordered. If you compare yourself to me, you're very good. What's that? If you compare yourself to me, you're very